Hare Krishna, dear Russian-speaking devotees, welcome back once again to our ongoing lectures on the glories of our most beloved Sri Vrindavan Dham. И Харе Кришна, дорогие русскоговорящие преданные, и снова добро пожаловать на нашу серию лекций о славе возлюбленной Шри Вриндавана Дхамы. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nivishesha Shunyavadi Paschata Deshatarane. Glories to Srila Prabhupada. So to date, we have given 310 lectures in this series beginning from March 23, 2020. Итак, на сегодняшний день мы прочитали 310 лекций, начиная с 23 марта 2020 года. And what has been our purpose in giving so many discourses on Vrindavan? И какова была наша цель в проведении стольких лекций о Вриндаване? Simply to remind ourselves of the goal of our lives. Это просто для того, чтобы напомнить нам о цели нашей жизни. Essentially to become Brajabasis, eternal residents of the topmost planet in the spiritual sky, Goloka Vrindavan. И по сути, для того, чтобы стать Враджаваси, вечными обитателями самой возвышенной планеты в духовном небе, Галока Вриндаване. In his book, Vrindavan Days, chapter 5, by Hayagriva Das, one of Prabhupada's first disciples, he recounts Srila Prabhupada's words from one of his famous lectures, or lecture series, at the Radha Damodar Temple in Vrindavan in 1972. И в своей книге «Дни Вриндавана» в главе 5 Хаягрива Дас, один из первых учеников Шрила Прабхупады, пересказывает слова Шрила Прабхупады из его знаменитых лекций в храме Рады Дамодары в 1972 году, которые он дал во Вриндаване. It's so nice. Они замечательны. Prabhupada said during those lectures, living eternally in Vrindavan, engaged in the loving personal service of Srimati Radharani is the goal of all Gaudiya Vaishnavas. И Шрила Прабхупада сказал в этих лекциях: «Вечно проживать во Вриндаване, занявшись любовным личным служением Шримати Радharani, это цель всех Гаудия Вайшнавах». In our hearts, in our minds, and with our lives, we all try to live moment by moment in Vrindavan. В наших сердцах, в наших умах и в нашей жизни мы все пытаемся жить каждое мгновение во Вриндаване. We meditate on Vrindavan, dream of Vrindavan, and try our best to tell everyone about the sweet glories of Brajadam. Мы медитируем о Вриндаване, мечтаем о Вриндаване и стараемся поведать всем о сладкой славе Враджадхамы. Every Gaudiya is a messenger of Vrindavan, carrying the good news of Radha Govinda's pure, loving service to one and all. Каждый Гаудия – посланник Вриндавана, несущий благие вести о чистом любовном служении Рада Говинде. I'm simply Vrindavan's messenger, Prabhupada says. И Шрила Прабхупада сказал, что он просто посланник Вриндавана. And he continues. И потом он продолжает. The effect of living in Vrindavan cannot be overestimated. И эффект проживания во Вриндаване нельзя переоценить. At every turn, you are reminded of Krishna here, and your spiritual strength increases due to that contact. На каждом повороте, на каждой улице здесь тебе напоминают о Кришне, и твоя духовная сила возрастает из-за этого контакта. For instance, from 1962 to 1965, I would sit in these rooms and chant Hare Krishna and see the samadhis of Jiva and Rupa Goswamis. Например, с 62 по 65 годы я сидел в этих комнатах и воспевал Харе Кришна, созерцая самадхи Дживы и Рупы Госвами. Just by thinking of how they wrote, I got the courage to write. Просто думая о том, как они писали, я сам лично набрался смелости, чтобы писать. I would type and cook a little. Я печатал и также немножко готовил. I lived very simply, content to be in Rupa Goswami's presence. Я жил очень просто, довольствуясь пребыванием в присутствии Рупы Госвами.
These samadhis are the best in Gaudiya Vaishnavism. И эти самадхи — это лучшее, что есть в гаудия-вайшнавизме. They actually inspired me to go to the West. И они на самом деле вдохновили меня поехать на Запад. So Srila Prabhupada spoke those words during his lectures at the Radha Damodar temple in Vrindavan in the early 70s. Но Шрила Прабхупада говорил об этих стихах во Вриндаване, в храме Радха Дамодары, когда он там жил. Now, Srila Prabhupada's determination to live in Vrindavan, even if there were inconveniences, is also seen in the strong words of Srila Raghunath Das Goswami in his Swa Niyama Dashakam, which is part of his book called Stavavali. И эта решимость жить во Вриндаване Шрилы Прабхупады, даже если и есть какие-то неудобства, также видно в мощных словах Рагунатхи Даса Госвами в его книге «Сва Нияма Дашакам». Therein he takes 10 vows. И эта книга Стававали, где он принимает 10 обетов. And referring to Vrindavan in verse 2, he writes as follows. И те из вас, кому дорог Вриндавана, они должны молиться следующим образом. I will not live in any other holy place, even for a moment, even if there is a deity of Lord Hari there, and even if I can lovingly relish transcendental topics of Hari there with great devotees. Instead, I will live in Vrindavan, birth after birth, even if I pass my time chatting casually with the villagers. Я не буду жить в каком-либо другом святом месте даже на мгновение, даже если там есть божество Господа Хари, и даже если я смогу с любовью наслаждаться трансцендентными темами о Хари, находясь там с великими преданными. Вместо этого я буду жить во Врадже, рождение за рождением, даже если я буду проводить там время непринужденно, беседуя с деревенскими жителями. That's determination to live in Vrindavan. И это вот такое предание жить во Вриндаване. But I was thinking that our acharyas have made it very clear that living in Vrindavan doesn't mean to simply be there or exist there. Rather, it means to be active in serving not only Radha and Krishna, Krishna Balaram, but all the residents of the Dham who are dear to the divine couple. Но я читал и понял, что наши ачарьи ясно дали понять, что жить во Вриндаване не означает просто жить там или существовать. Скорее всего, это означает быть активными в служении не только Радhe Кришне, Кришне Балараме, но и всем жителям Дхамы, которые очень дороги божественной чите. Srila Prabodhananda Saraswati writes in his Vrindavan Mahimamrita, Sataka 1, text 74. И Шрила Прабодхананда Сарасвати пишет во Вриндаван Махимамрите, Сатака 1, текст 174. One who serves those who live in Vrindavan, who are without possessions, who are immersed in Krishna rasa, who are desireless and fearful of the company of the worldly, by giving them food, those Brajbasis, clothing and other gifts, brings its master, Krishna, and mistress, Shri Radha, under his control. Тот, кто служит тем, кто живет во Вриндаване, у кого нет имущества, кто погружен в Кришна-расу, кто не имеет желаний и боится мирского общения, давая им еду, одежду и другие дары, имеется в виду Браджаваси, тогда приводит его повелителя Кришну и госпожу Шри Радху под свое подчинение, такой человек. Shri Vrindavan Dham ki. So we're continuing with our mini-series on stimulation for ecstatic love, and this will be part 45. Итак, мы продолжаем нашу серию лекций «Стимул для экстатической любви», и это будет часть 45. In this lecture, I would like to discuss more about Brajrenu, the dust of Vrindavan. И в этой лекции мне хотелось бы подробнее обсудить Браджарену, пыль Вриндавана. And we can begin by recounting one of the most famous pastimes involving Brajrenu. И мы можем начать с повествования об одной из самых известных лил касательно Браджарену. So one day, Krishna and his friends were playing on the bank of the Jamuna at a place called Brahmandagat. И однажды Кришна и его друзья играли на берегу Ямуны в месте под названием Брамандагат.
And suddenly Krishna decided to, you could say, glorify the dust or the dirt of Vrindavan by eating a little. И вдруг Кришна решил прославить пыль Вриндавана, вкусив ее немного. Seeing Krishna do this, his friends ran back to Krishna's home to tell Mother Yasoda. И видя, как Кришна это делает, его друзья побежали немедленно обратно в дом Кришны, чтобы рассказать маме Яшоде. This is nicely described in Srimad Bhagavatam 10.8.32. И это прекрасно описано в Шримад Бхагаватам 10.8.32. Ikada krida manaste ramadya gopa dharaka krishno mridam bakshi tavan iti matre yave dayan. Once, while Krishna was playing with his small playmates, including Balaram, and other sons of the Gopas, all his friends came together and lodged a complaint to Mother Yasoda. Однажды, когда Кришна играл со своими маленькими друзьями Баларамой и другими сыновьями пастухов, они все вместе подошли к Яшоде и пожаловались на Кришну. Mother, they submitted, Krishna has eaten earth. «Мама», — сказали они, — «Кришна ел землю». So hearing this, that Krishna had eaten earth or dirt or dust, as you have it, Mother Yasoda became very angry, and grabbing a stick, she ran out of the house to where Krishna was, sitting, I believe, on the bank of the river Jamuna. И так, услышав, что Кришна ел грязь, мама Яшода очень рассердилась, и, схватив палку, она побежала из дома туда, где Кришна сидел на берегу Ямуны. Yes, it must be, because that's where Brahmanda God is. И это должно было, так и произошло, потому что это то место, где находился Брамандагат. Ghats are always on a river. И Бог знает, где находится это место. So she confronted Krishna, saying, "Your brother and your friends have told me that you're eating dirt, Lala, and I can see some on your lips." И она заявила ему, сказав: «Твой брат и твои друзья сказали мне, что ты ешь грязь, Лала, и я вижу ее остатки на твоих губах». I can see some on your lips. Я вижу на твоих губах остатки. So why are you doing such a naughty thing? И почему же ты так проказничаешь? So Krishna, he said to his mother, Maya, I did not eat dirt. И Кришна сказал маме Яшоде: «Моя, нет, я не ел грязь». So Mother Yasoda said, and how am I to know that you're telling the truth, Krishna? И тогда мама Яшода сказала: «А откуда же мне знать, что ты говоришь правду, Кришна?» So Krishna replied, Maya, if you don't believe me, then you can look into my mouth and see for yourself. Кришна ответил: «Мама, если ты не веришь мне, тогда ты можешь сама заглянуть мне в рот и убедиться в этом». So Yasoda Devi said, then open your mouth, let me see. Тогда Яшода Деви сказал: «Тогда открой свой ротик и дай мне посмотреть». Now the acharyas say that as Krishna opened his mouth, Yogamaya exerted her influence over Yasoda Devi and showed her the entire universe with all its planets within Krishna's mouth. И ачарьи говорят, что когда Кришна открыл рот, Йога-майя оказала влияние на Яшоду Деви и показала ей всю вселенную во рту ее сына. Yeah. Actually, Srila Jiva Goswami tells us exactly what she saw. И на самом деле Шрила Джива Госвами точно рассказывает нам то, что она увидела. This is to be found in his Gopal Champu, 7th Purana. И это можно найти в его Гопала Чампу, 7-й Пуране. There he writes, Yashoda thought, oh, how amazing. The same world that is visible outside is now visible within the mouth of my child. И он пишет: Яшода подумала: «О, как удивительно, тот же мир, что видно снаружи, теперь он также находится и во рту моего ребенка». Within this world I can see Mathura Mandala, and within that I can see Braj. Внутри этого мира я вижу Мадхура Мандалу, а внутри нее я вижу Брадж. Within Braj I can also see myself holding the hand of my child. What on earth is going on here? Во Врадже я также могу видеть себя, держащую за руку моего ребенка. Что же здесь происходит? So then, Mother Yasoda forgot all about Krishna's having eaten dirt, and she thought, I cannot be dreaming because my eyes are open,
Neither can this be an illusion of the demigods, because I am too insignificant for them to bother with. Но затем мама Яшода забыла все о том, что Кришна ест грязь, и она подумала: «Я не дремлю, не сплю, так как мои глаза открыты, и это не может быть иллюзией полубогов, потому что я слишком незначительна для их внимания». So she started to think, is it true what Gargamuni had said, that my son is the supreme personality of Godhead? И тогда она начала размышлять, правда ли то, что сказал Гаргамуни о том, что мой сын — верховная личность Бога. Now Krishna could sense what his mother was thinking, and he became alarmed. И Кришна чувствовал, о чем мама Яшода начала думать, и он насторожился. He thought, if mother stops thinking that I am her son, who will feed and cuddle me? И он подумал, если мама перестанет думать, что я ее сын, кто же будет кормить и обнимать меня? So Yogamaya, she caused Mother Yasoda to forget that her son was the, how could you say, the Lord of all that be. И тогда Йогамая побудила маму Яшоду забыть то, что она как бы побудила, чтобы та забыла, что ее сын был повелителем всего сущего. At which time she took Krishna on her lap and caressed him, just like her darling son. И тогда мама Яшода взяла сына к себе на колени и начала ласкать его просто как ее дорогого сына. Now it's very interesting. The acharyas say that by eating dirt, Krishna allowed his mother to briefly see his opulences, but only briefly. И ачарьи говорят, что, поев грязь, Кришна позволил своей матери ненадолго увидеть его величие, но лишь ненадолго. Why briefly? И почему же ненадолго? Because in Vrindavan, Krishna hides his opulences, so his devotees don't know he's God and can worship him without awe and reverence, Aishvarya Bhav. Потому что во Вриндаване Кришна скрывает все свои достояния, чтобы его преданные не знали, что он Бог, и могли поклоняться ему без трепета и благоговения, без ашварья бхавы. And that way they can freely associate with him more intimately as a friend, as a child, or as a lover. И тогда они могли бы общаться с ним еще более тесно, более свободно, как с другом, ребенком или возлюбленным. In Chaitanya Charitamrita Adi Lila 3:16, we hear, knowing my opulences, the whole world looks upon me with awe and veneration, but devotion made feeble by such reverence does not attract me. И в читании Чаритамрити Ади Лилы 3.16 мы слышим: «Зная о моих богатствах, весь мир взирает на меня с благоговением и почтением, однако преданность, ослабленная таким благоговением, не привлекает меня». Now our acharyas say that considering all this, that Mother Yasoda briefly witnessed Krishna's opulences, this universe and the planets, etc., as God, we should understand that Mother Yasoda was especially favored by the Lord, and she should be considered the topmost devotee in Vatsalya Bhav. И сейчас ачарьи говорят, что, учитывая все это, мама Яшода кратко стала свидетелем его достояний как Бога, и мы должны понимать, что мама Яшода была особо благоволена Господом и должна считаться самой возвышенной преданной в Ватсалья Бхаве. For the acharyas say that Krishna's becoming Mother Yasoda's son was not the first time that Krishna or God had become someone's child. И ачарьи говорят, что то, что Кришна стал сыном матери Яшоды, было не в первый раз, когда Бог стал чьим-то ребенком. For example, previously Krishna had become the child of King Dasharath and Kaushalya as Lord Ramachandra. Например, ранее Кришна был ребенком, сыном царя Дашаратхи и Каушалии, как Господь Рамачандра. And with those parents, Krishna delighted them with his childhood pastimes. Ram went away later. So. И этих родителей Кришна всегда радовал своими детскими играми. But in those childhood pastimes, he never showed them his majestic opulences like he did to Mother Yasoda in his mouth. Но во время своих детских игр он никогда не показывал им его величественные достояния, как он показал это матери Яшоде во рту. On the other hand, there are some devotees to whom the Lord only showed his majestic form, his opulences, like the four Kumaras.
Но с другой стороны, есть преданные, которым Господь показал только свою величественную форму, как 4 кумарам. But he didn't show them his childhood pastimes. Но Он не показал им своих детских игр. But Krishna favored Mother Yasoda by sharing with her both his childhood pastimes and a glimpse of his opulences in his mouth. Therefore, she was especially blessed. Но Кришна благосклонен к маме Яшоде, поделившись с ней и его детскими играми, и мимолетным видением его величия, поэтому она была особенно благословлена. The great devotee poet Harisuri, he writes in his book Bhakti Rasayanam. It's a Sanskrit commentary on the 10th canto of Srimad Bhagavatam. И великий преданный поэт Харисаури пишет в его книге Бхакти Расаянам санскритский комментарий к 10-й песне Шримад Бхагаватам. He summarizes what we're talking about. И я просто просуммирую то, о чем он там пишет. He writes, "Whom he gave pleasure as a child, he did not give pleasure through his opulence, and whom he gave pleasure through his opulence, he did not give pleasure as a child. However, amongst all these devotees, the best example is Mother Yasoda, to whom the Lord gave endless pleasure through his opulence as well as through his child pastimes." Тому, кого он радовал детством, он не радовал удовольствиями своего могущества, и кому он доставил удовольствие благодаря своему всемогуществу, он не даровал удовольствия своего детства. Однако среди всех этих преданных лучший пример – это мама Яшода, которой Господь дал бесконечное удовольствие, как и своего всемогущества, так и своих детских игр. Srimad Bhagavatam 10:9-20 says it perfectly. И Шримад Бхагаватам 10:9-20 прекрасно это описывает. Nemam virincho na bhavo nashir apyanga samshraya prashadam libere gopi yatta prapa vimuktidat. Neither Lord Brahma, nor Lord Shiva, nor even the goddess of fortune, who is always the better half of the Supreme Lord, can obtain from the Supreme Personality of Godhead, the deliverer from this material world, such mercy as was received by Mother Yasoda. Ни Господь Брахма, ни Господь Шива, ни даже богиня процветания, которая всегда является лучшей половиной Верховного Господа, дарующего освобождение из материального мира, не могут снискать такую его милость, какую получила матушка Яшода. Mother Yasoda ki. This devotee, Harisuri, was born in the 19th century in Nashik, Maharashtra. Этот преданный Харисаури родился в 19 веке в Насике в Махараштре. I was reading the other day that as a pure devotee, he would wake up before sunrise, take bath in the Godavari river, chant his prayers, recite the entire Vishnu Sahasranam, then read 12 chapters of Bhagavatam, perform Goseva, cow service, and only then would he have breakfast. И я прочитал, что каждый день это преданный, он как чистый преданный просыпался до восхода солнца, омывался в реке Годавари, воспевал свои молитвы, повторял Вишну Сахасранам целиком, затем читал 12 глав Шримад Бхагаватам, затем совершал Госеву, служение коровам, и только после этого он завтракал. My dear illustrious senior godbrother, Radha Govinda Maharaj, who's an expert on Vrindavan, he asked his disciple Hari Parshad, a good friend, to publish this Bhakti Rasayanam in Hindi and in English. И мой дорогой духовный брат Рада Говинда Махарадж попросил своего ученика Хари Прашада Прабху опубликовать Бхакти Расаянам на хинди и английском. So I saw some of the English. И вот мне удалось заполучить вот эту вот часть на английском языке. And in Bhakti Rasayanam, Harisuri shares some very interesting realizations on the verse that we opened with today, Srimad Bhagavatam 10:8-32. Итак, в Бхакти Расаянам Харишаури делится очень интересными реализациями о стихе, с которого мы начали сегодня лекцию. I'll recite that verse again so we can remember. Это Шримад Бхагаватам 10:8-32, и я снова прочитаю этот стих, чтобы напомнить вам. One day, while Krishna was playing with his
small playmates, including Balaram and other sons of the Gopas. All his friends came together and lodged a complaint to Mother Yasoda. Maya, they submitted, Krishna has eaten earth. И однажды, когда Кришна играл со своими маленькими друзьями Баларамой и другими сыновьями пастухов, они все вместе подошли к Яшоде и пожаловались на него. «Матушка», — сказали они, — «Кришна ел землю». So here the poet Harisuri poses the question, why did Krishna eat dirt? И здесь поэт Харишаури задает вопрос, почему Кришна ел грязь? And he gives a beautiful, lengthy explanation. И он дает обширное, красивое объяснение. So first of all, he says that Krishna was thinking, in a previous incarnation as Parasuram, I snatched the earth, the entire earth, from the Kshatriyas and gifted that earth to the Dvijas. Dvijas means literally the twice-born Brahmanas. И Кришна подумал, в предыдущее воплощение, как Парашурама, я захватил всю землю у кшатриев и подарил эту землю двиджам, дважды рожденным браманам. I remember that pastime, and I would like to do the same thing again to some degree. Я помню эту игру, и я хотел бы в какой-то степени повторить то же самое снова. So thinking like this, Krishna gifted a little earth or dust to his dvijas. And by dvijas here is meant his, Krishna's teeth, because in Sanskrit, teeth are also known as dvijas because teeth take birth twice. We have our milk teeth, the first teeth, and then we get permanent teeth. И размышляя таким образом, Кришна подарил немного земли, пыли своим двиджам. Под двиджами здесь подразумеваются его зубы, то есть зубы Кришны, потому что на санскрите зубы также известны как двиджи, потому что зубы рождаются дважды, то есть молочные зубы, и потом у нас появляются коренные зубы. So previously Krishna had given the earth to the dvijas, the brahmanas, and now he's giving the earth to his teeth. He's putting the dirt in his mouth. So the dvijas, in both cases, get Krishna's earth or dust or dirt. То есть ранее Кришна подарил часть земли, землю двиджам, дважды рожденным браманам. Сейчас же Кришна дает землю, такое рождение двиджам, то есть своим зубам. Он дает землю своим зубам. Two types of dvijas. Both are twice born. То есть это дважды рожденные. The Brahmins are twice born and one's teeth are twice born. Дважды рожденные браманы, а также дважды рожденные зубы. So then Harisuri says, at this point, the devotees of Krishna in all the planetary systems were thinking that this dust of Braj has touched the feet of the cows and the gopis. It is desired by all the denizens of heaven. It is not achievable by the unsaintly demons, and it is meditated by the gods. How can we devotees, who have not taken birth on the earth, staying on other planets, achieve the good fortune of getting this dust of Vrindavan? И затем Харисаури говорит, в это время преданные Кришны во всех планетарных системах думали таким образом. Эта пыль Враджа коснулась стоп коров и гопи, ее желают все обитатели небес, она недостижима нечестивыми демонами, и на нее медитируют йоги. Как же можем мы, преданные, которые не родились на земле, пребывая на других планетах, достигнуть благой удачи и получить эту пыль? Meditating seriously upon this long-cherished desire of his devotees, the Supreme Lord, who has all the planetary systems within his stomach, and who is the overflowing ocean of mercy, ate the dust of Braj so that it could reach all his devotees staying in these various planetary systems. И серьезно медитируя на это давнее желание его преданных, Верховный Господь, у которого все планетарные системы находятся внутри его желудка, и кто есть переполняющий океан милости, съел пыль Враджа, чтобы она могла достичь всех его преданных, проживающих в этих различных планетарных системах. In other words, when Krishna ate the dust, the dirt of Vrindavan, Mother Yasoda saw all the demigods and their planets within his mouth,
meaning those demigods had mystically come in touch with that dust in the mouth of Krishna. Wow. И другими словами, когда Кришна, он съел эту землю, и мама Яшода увидела всех полубогов и все планеты внутри Кришны, это, то есть таким образом они все находятся внутри самого Господа. Then Harisuri shares another reason why Krishna ate dirt or dust. И затем Харисаури делится еще одной причиной, почему Кришна съел грязь, пыль. This reason is actually given by his guru, whose name was Mahakavi Dundi Rajashastri. И эта вот причина, она была дана его гуру, которого звали Махакави Дундираджа Шастри. In his book called Bhagavat Vyan Gyanam 2.7. В его книге Бхагавата Бьянджанам 2.7. There his guru writes, this entire universe contains valuables such as the desire of fulfilling Kalpavriksha tree of heaven, the great golden mountain, Meru, and the precious jewels on the hoods of Anantashesha. However, even with all these valuables, this universe can never be on par with Sri Vrindavan Dham. И там его гуру пишет: «Вся эта вселенная в целом содержит ценные вещи, например, исполняющее желание райское дерево Калпаврикша, великая золотая гора Меру и самые ценные драгоценности на капюшонах Ананташеши. Однако даже со всеми этими ценностями эта вселенная никогда не сможет быть на одном уровне со Шри Вриндавана Дхамой». Why? Because he says history is proof that even the tiny particles of dirt taken from random locations within Vrindavan got transformed into this same gigantic universe after they entered the mouth of a tiny little child, Krishna. И почему же так? Потому что история тому подтверждение, даже мельчайшие частицы грязи, взятой из любых мест внутри Шри Вриндавана, превратились в такую же гигантскую вселенную после того, как они вошли в рот крошечного ребенка Кришны. In other words, Mahakavi Dundi Rajshastri wants to say that after Krishna ate the dirt of Vrindavan, its particles got transformed into the entire universe. И другими словами, вот Махакави Дундираджи Шастри хочет сказать, что после того, как Кришна съел грязь Вриндавана, ее частицы трансформировались в целую вселенную. Where the demigods were present and could get association with that dust. И там находятся вот эти полубоги, которые жаждут общения с Кришной. He goes on to write, if such a phenomena can occur through only a few particles of Vrindavan dust, then what to speak of the entirety of Vrindavan? Certainly it is such an abode that it cannot be compared even with all the universes put together. Если такой феномен может произойти посредством всего лишь нескольких частиц пыли Вриндавана, что же говорить обо всем Вриндаване? Без сомнения, это такая обитель, которую нельзя сравнить даже со всеми вселенными вместе взятыми. So as I mentioned in a previous lecture, we should all plan to somehow or other go to Vrindavan and attain some of that dust. И как я рассказывала в предыдущей лекции, что мы должны так или иначе планировать приехать во Вриндаван, чтобы заполучить немного этой пыли. Or have someone bring us some dust back from Vrindavan. Или чтобы кто-то привез нам пыль с Вриндавана. It should be a strong desire after hearing these lectures. Это должно быть нашим сильным желанием после слушания этой лекции. Tadiya means things that are in relationship to Krishna. Тадия значит вещи, которые не отличны или связаны с Кришной. They can also bless us. И тогда вы можете сделать это своей вратой. So that's called lolium or greed. Это называется лаулием, жадность. We discussed previously, a couple of years ago, how Akura had that greed upon approaching Vrindavan. И ранее мы обсуждали 2 года назад, как у Акруры была вот эта жадность, когда он приближался к Вриндавану. As soon as he reached Vrindavan, because, he'd been sent there by Kamsa to bring Krishna and Balaram back to Mathura to fight the wrestlers.
И, как мы знаем, он приехал во Вриндаван для того, чтобы забрать Кришну и Балараму, чтобы увести их в Мадхуру на поединок. So as soon as he reached Vrindavan for the first time in his life, he saw the footprints of the love of his life, Krishna, in the dust. И как только он достиг Вриндавана впервые в своей жизни, он увидел отпечатки любви всей его жизни, Кришны, в пыли. Akura couldn't believe his good fortune. Акрура не мог поверить своей удаче. We hear him say in Srimad Bhagavatam 10:38:3, Kim maya charitam bhadram, Kim maya charitam bhadram. What pious deeds have I done? What severe austerities have I undergone? What charity have I given to a worthy recipient that today I will see Lord Keshava? И он сказал, в Шримад Бхагаватам 10.38.3 это описывается, какие благие деяния и аскетические подвиги я совершил, кому поклонялся и сколько милостыни раздал достойным личностям, раз сегодня мне выпадает удача увидеть Господу Кешаву. Now the Acharyas say that Akura not only saw Krishna's footprints in the dust of Vrindavan, but he saw many things. He saw the trees, the birds, the insects, the animals, all who resided in Vrindavan. И ачарьи говорят, что Акрура не только видел отпечатки стоп Кришны в пыли Враджа, но он также видел деревья, птиц и животных, которые жили во Вриндаване. And he was overwhelmed because remember, all those personalities are all persons. And personality means they're persons. They're pure devotees, facilitating Krishna's rasas, loving pastimes in Braj. И он был очень вдохновлен и как бы перевозбужден, потому что он знал, что все вот эти личности, они осведомляющиеся себя личности, которые заняты служением во Вриндаване. Actually, Akura said, Ushushaha Shudarshana. Now all the days of my life have become auspicious. И тогда Акрура сказал, что теперь все рассветы моей жизни стали благоприятными. So at this time, Harisuri composes a verse to share with us the feelings hidden in the heart of Akura, which caused Akura to become so fortunate. И Харишаури составил стих в связи с этим, чтобы поделиться чувствами, скрытыми в уме Акруры, которые побуждают Акруру чувствовать себя таким удачливым. He writes, Akura thought, there is not even a small portion of land here that remains untouched by Hari's lotus feet. И он пишет, Акрура подумал, здесь даже нет маленькой толики земли, которая осталась бы не затронутой лотосными стопами Хари. Neither is there a single tree that has not experienced the joyous agitation of being touched by Hari's soft hands. И нет здесь ни одного дерева, которое бы не испытало радостное волнение от прикосновения мягких рук Хари. Nor is there a single living entity here who has remained devoid of his merciful glance. И нет здесь ни одного живого существа, которое бы осталось лишенное его милосердного взгляда. Oh, how wonderful! How did it happen today, after millions of lifetimes, that I obtained the good fortune of all these entities at once? О, как же чудесно, как же это произошло сегодня, после миллионов жизней, что я получил удачу всех этих личностей одновременно. Certainly it is due to the culmination of my immense good fortune. Конечно, это из-за кульминации моей огромной удачи. Now, Harisuri gives a very beautiful explanation of this statement of Akura, how he obtained the good fortune of all those entities at once. И ачарьи говорят, что в этом стихе Харишаури есть тайна. Это как бы объяснение этого заявления Акруры, как он получил удачу от всех этих личностей одновременно. Harisuri first mentions the soil, the dirt, the dust of Braj. Харишаури первым упоминает землю Враджа. He says that the soil was marked with the remnants of the lotus feet of the Lord. Thus the soil was fortunate. Он говорит, что эта почва была отмечена остатками лотосных стоп Господа, отпечатками. Таким образом, почве очень повезло.
Next he writes, the trees were fortunate because they drank their nourishment from that soil of Vrindavan, which contained the remnants of Krishna. Далее он пишет, что деревьям тоже повезло, потому что они питались пищей из почвы Вриндавана, которая содержала остатки Кришны. В свою очередь, In turn he writes, these trees produced fruits. In this way, the fruits of the trees became the remnants of Krishna's mercy. далее он упоминает, что эти деревья принесли плоды. Таким образом, плоды деревьев стали остатками остатков Кришны. Then he writes, after eating the fruits of the trees, these birds and animals produced joyous sounds. Затем он пишет, съев плоды деревьев, эти птицы и животные издавали радостные звуки, и таким образом Those joyous sounds were thus the remnants of the remnants of the remnants of Krishna's mercy. эти радостные звуки были остатками остатков Кришны. И услышав эти радостные звуки птиц и животных, And by hearing those joyous sounds of the birds and the animals, Akrura got the remnants of the remnants of the remnants of Krishna. In other words, he got the remnants enjoyed by the soil, the trees, and the birds and animals of Vrindavan, all at once. Акрура получил остатки остатков Кришны, которыми наслаждалась почва, деревья и птицы и животные Вриндавана, все сразу. After millions of lifetimes, Akrura thought, I obtained the good fortune of all these living entities at once. И слова Акруры были таковыми. После миллионов жизней я обрел удачу всех этих сущностей, личностей одновременно. So in this way, Harisuri explains Akrura's statement, how he received the good fortune of all the living entities of Braj, beginning with the soil, the dirt, the dust of Brajrenu, the source of all auspiciousness. Таким образом, Харишаури объясняет заявление Акруры, как он обрел удачу всех живых существ Раджа, начиная с почвы, грязи и пыли. So once again, how fortunate we are that we can actually go to Vrindavan and roll in that dust. И также, насколько удачливы все мы, что мы можем видеть пыль Вриндавана, касаться и кататься в ней. And if we need even more inspiration in this regard, we can take it from Raghava Acharya, a great devotee of Lord Chaitanya. И в этой связи, если нам нужно еще более вдохновения, мы можем получить его от Рагава Ачарьи, who for much of his life lived in a cave at Govardhan Hill in Vrindavan. И это великий спутник Господа Чайтаньи, который большую часть своей жизни жил в пещере на холме Говардан. And after taking his bath every day, he would roll in the dust of Vrindavan. И после того, как он принимал омовение каждый день, он катался в пыли Вриндавана. Generally, when someone rolls in the dust, then they take a bath, but he would take a bath and then roll in the dust of Vrindavan. Обычно, когда кто-то катается в пыли, только потом мы принимаем омовение, но он сначала принимал омовение, а потом катался в пыли Вриндавана. Because he realized it as Chintamani, transcendental touchstone. Потому что он понял, что это чинтамани, это трансцендентная пыль. Actually, it said that dust was the only decoration he wore. Говорится, что вот эта пыль была единственным украшением, которое он надевал. Just his loincloth, his kantimala, and the dust of Vrindavan. Только его набедренная повязка, кантимала и пыль Вриндавана. He knew and he demonstrated that such dust was the best ornament and means of purification for a resident of Braj, of Vrindavan. Он знал и продемонстрировал, что такая пыль является лучшим украшением и способом очищения для жителя Вриндавана. So today we'll conclude with a prayer by the wives of the Kaliya serpent from Srimad Bhagavatam 10:16-36. It's very nice. И сегодня мы завершим молитвой жен змея Кали из Шримад Бхагаватам 10:16-36. You may remember Prabhupada relates this verse in Krishna book. Вы, должно быть, помните, Шрила Прабхупада упоминал эту молитву. Dear Lord, we are simply astonished to see that he, our husband Kaliya,
is so fortunate to have the dust of your lotus feet on his head. Дорогой Господь, мы просто поражены видеть, что Он, наш муж Калия, настолько удачлив получить пыль Твоих лотосных стоп на его голову. This is a fortune sought after by great saintly persons. И это счастье, которого жаждут великие святые. Even the goddess of fortune underwent great austerities just to have the blessing of the dust of your lotus feet. Даже богиня удачи совершала великие аскезы, просто чтобы получить благословение пыли Твоих лотосных стоп. So how is it that Kaliya is so easily getting this dust on his head? Так как же так, что Калия так легко заполучил эту пыль на свою голову? Brajrenu ki, the dust of Vrindavan ki. So Prabhus will have one more lecture on Brajrenu next Friday. Итак, мы увидимся в следующую пятницу, и мы продолжим обсуждение о пыли Шри Вриндавана Дхамы. It'll mostly be a pastime lecture. В основном мы рассказывали лилы. So I'll look forward to seeing all of you. I can't see you, but I know you're there. So I'll look forward to being with you next Friday for our 5th lecture on Brajrenu. И мы продолжаем наши лекции о Браджрену, и я не могу дождаться, чтобы увидеть вас, но на самом деле я не могу видеть вас, я могу только присутствовать вместе с вами, чтобы поделиться с вами нектаром о Браджрену пыли Вриндавана. Shishi Gaurnitai ki, Shishi Krishna Balaram ki, Shishi Radha Shama Sundar ki, Vrindavaneshwari, Srimati Radharani ki, Brajrenu, the dust of Vrindavan ki, Mayapur Dham ki, the dust of Mayapur Dham ki, Gaurnitai ki, Shri Krishna Sankirtanya ki, Nitai Gauda Premanandi, Jai Jai Sisi Radhe, Sham Spashiva Boshoy, Hare Krishna.